tuguk chemi kotesetai eng emet nenyo nebo Kenya noto ko missing agobo ngalekab somanet. Kimeche kenai agobo somanet yo mitei chito asikomanda kwechige sang kwendi ko ne nemite olinda ne kimeche kengalale the basics chebo ngalekab somanet eng emet noto anan eng emotinwek chebo sang. Betut nebo rani abaibai missing kemi ak tondet nenyo ne wendi ko arorwech inendet amu inendet ko Ngamotiotab eng agobo noto. Karibu sana katika kituo cha KAS asubuhi ya leo tuweze kuzungumza na watu kuhusiana na mambo mengi. Nilikuwa nawapa tu introduction kwamba kati ya mambo mengi ambayo huwa tunazungumzia kwa hii show, moja ni mambo ya elimu, na leo ni zamu ya kuweza kuzungumzia elimu ya katika nchi za nje. Karibu sana. Salimia wale ambao wanatutazama siku ya leo, ueleze wewe ni nani ili tuweze kuendelea. Asante sana bwana Nis, Yamune, Chamege. Habari zenu, mko salama? My name is Omar Mohamed, jina langu ni Omar Mohamed, mkazi wa Kenya, mkazi wa Nairobi, mkazi wa Kenya, na nimeishi Nairobi miaka yangu yote, lakini ingawaje kwetu ni Coast, na leo hii nimeshukuru kuja kwenu, na tuko tayari kueleza wanafunzi hasa kuhusu hizi opportunities ambazo umeongelea za elimu ambayo ni muhimu sana na ambayo ndio inaitwa cornerstone of our society. Hiyo ndio ile inaitwa msingi wa society yetu na jamii yetu. So nashukuru sana, na leo tuko tayari kuwapatia information na kuwapatia ile insight. Mambo mengi yamebadilika over the last few years, mambo ya COVID, mambo ya visa, mambo mengi sana, mambo ya caps. So wanafunzi kidogo pia wanataka kuelewa, okay, sasa tunaendeleaje from now on. Unajua things are moving, mambo yamesonga, na msukosuko kidogo kwa upande wa mavisa, lakini sasa mambo yameanza kuimprove, na nashukuru tuko tayari kuendelea na safari yetu ya kupeleka wanafunzi. So at the moment nashukuru, sisi tumekuwa miaka 10 kama Educa International, tumekuwa tukisafirisha wanafunzi wengi sana. Mimi mwenyewe nimesomea petroleum engineering Malaysia, nilianza kupeleka wanafunzi kusoma Malaysia, alafu baadaye tukaingilia Canada, UK, Australia na nchi zote zingine, Germany, Dubai, na hizi destinations zote kama Netherlands, US. So tumefanya hii kwa muda mrefu, imekuwa ni kazi yetu, tumejenga jina safi, tumesaidia wanafunzi wengi both undergrad na postgrad kufika kule, na tumejenga jina kwa upande wa jamii, na tumeweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana kwa upande wa kusoma na kuweza kupata ajira majuu baada ya kuweza kusoma kule. Asante sana, asante sana. Pengine kabla tukiwa tunaanza tu, ni kwa nini mtu aweze kufikiria kuweza kuelekea katika mataifa haya ya nje katika ile hali ya masomo, ile hali ukiweza kuangalia vyuo ambavyo viko humu nchini ni vyuo vingi sana? Swali nzuri sana, sitakudanganya, swali nzuri sana. Lakini ukiangalia bwana Dennis, vile zamani watu walikuwa kwa mfano watu wa bara walikuwa bara, wakaanza kuja Nairobi, kwa ile mongo watu wanasogelea mahali opportunities ziko. Na sasa dunia imekuwa ni nchi moja kusema la kweli, kuruka ni dakika. Unajua, na ukisikia kwamba maisha, the grass is greener on the other side, mzungu anasema, unaangalia mali maisha iko poa, huwezi kuangalia, yani uende ukajiboreshe kimaisha. Number 1. Number 2, ni hizi nchi ziko mbele kwa sababu ya sababu fulani, wamesoma, kuna kitu wamefanya vizuri. Ni sisi tuende tukaangalie vile kunaendelea kule, vitu vinafanywaje, hospitali zao zinaendeleaje, mambo yao yanafanywaje, tukaboro teknolojia yao, alafu baadaye watu wanaweza kurudisha kwa nchi yetu. So ni vizuri ulan kwa watu ambao wako mbele. Ya pili. Ya tatu, ni kwamba vyuo vikuu ambavyo viko kule, ndugu yangu, ni on a different kind of league. Mimi mwenyewe nimebarikiwa kuvisit more than 100 universities across the globe, kama za Australia, za UK, za Malaysia, za Dubai, za Germany. Kila mahali nimeweza kuvisit na nikaona the kind of caliber of universities that we're talking about. Top 500 in the world.
I don't like mentioning names, lakini unaona kama Kenya unapata the top ranking is 1500 versus top 500, top 100 in the world. This is a different kind of caliber of university. If you want to be the best, be trained by the best. So hiyo ni kitu muhimu. Watu wanaangalia kwa upande wa quality of education, watu wanaangalia post study work opportunities. Mtu anaona enyewe ndio ni gharama kusoma majuu, lakini nikiinvest tuseme mita 2 kwa mfano kwa upande wa masters yangu au mita 3 kwa hii masters yangu, unajua mshahara yangu itakuwa hivi baada nimegraduate na itarudi within 1 or 2 years na maisha yangu inaendelea vizuri. So at the end of the day ni si vibaya kusoma kwetu, si vibaya kufanya kazi kwetu, but kuna njia kwa wale ambao wanataka ku access opportunities ambazo ziko kule nje. Na ni bora kusema kweli, ukiangalia nchi zote zingine watu wanakimbilia Nigeria, India, wapi kila mtu anakimbilia Nepal kwa sababu hata Mauritius, in fact many of the young people out there working, unaona. So through education, kwa sababu hizi nchi haziwezi kuja nchi yetu kuchukua watu, itaitwa brain drain, unaona. Lazima sisi tujipeleke tuingie kwa mashule yao, alafu wanatupatia post study work opportunities, inaitwa post study work visa. Sasa hapo wanaweza kuambia kama stay back, kwa sababu especially wamekutrain wanataka ubaki. So wakati pengine jinsi ambavyo umetuambia post work, mara mingi kuna kuanga na guarantee ya post work opportunities, ama tena ni kama humu nchini. Unajua wakati ambapo unapata humu nchini hali inakuwa ngumu sana, pengine umeenda umesoma masters mahali, umesoma hadi PhD, yani bado unapata kuna ile changamoto sana kuweza kupata nafasi ile za ajira. Sijui wewe ambaye umeweza kutueleza kwamba umeenda zaidi ya vyuo vikuu zaidi ya 100 duniani. Katika baadhi ya hizo vyuo vikuu, guarantee ya kuweza kupata ile opportunity baada ya kumaliza kusoma, muda wako wa kusoma inakuwa ni vipi? Okay, ni swali nzuri sana umeuliza, na siwezi kupeana jibu general kwa sababu kila nchi iko na tofauti, unaona. Lakini okay, kuna zile nchi ambayo kama vile nasema, kuna nchi ambayo kama undergraduate mimi encourage watu waende nchi ambayo ni affordable na mahali wataenda na watarudi, ama kutoka kule ukishamaliza degree yao tuna apply masters waende zile nchi ambayo wanaweza kufanya kazi. So zipo nchi kama Malaysia, Dubai ambazo unasoma na unarudi kwenu. Hiyo ni normal, yani unapata kwamba soma, ukipata job ni sawa, usipopata upewi visa in short. Lakini kuna nchi kama Australia, Canada, Europe mzima, US, Ireland, unapewa mpaka kitu inaitwa post study work visa. Hiyo ni guarantee, si mimi nasema, si university nasema, this is immigration, kwamba if you finish your studies automatically unapata visa ya kukaa uweze kutafuta ajira. Hiyo inakuwa 2 ama 3 years depending on the country. So everybody anapewa hiyo 2-3 years. Sasa wewe kama Dennis, ukiamua unataka kazi nchi ambayo watu wanahitajika, utapata. Siwezi pia kukuashua kwa sababu at the end of the day yani watu wote wanapata kazi hata kabla employment. Lakini kuna wale ambayo hawajui kitu wanataka hapa na hawajui wakienda kule pia ni hivyo. Kuna watu wamepewa paka biashara na baba yao na hawataka kufanya. So hao ni wale special cases, but trust me, Wakenya vile wanajua kitu wanataka, wanaenda wanachapa wera mbaya sana. Kazi inapigwa vizuri. Mimi nakwambia like they work 2-3 jobs, 4 jobs. Wanajua kitu imewapeleka huko, unaona. So uzuri ni kwamba Wakenya hata kabla waende kusoma huko washaunda CV. Hata si uprepare students wetu, tunawaambiaga unaenda masters for a short duration, prepare yourself, your CV, prepare the companies ambayo unaenda kutarget. Si eti unaenda huko ndo unaanza kutengeneza CV ukifika huko. It's a time issue, umeelewa? Kama unaenda UK 1 year, kama unaenda masters UK ni 1 year by the way, na masters Australia ni miaka 2 kwa mfano, unaona. US ni 1 to 1.5 years, Canada ni 2 years. So mimi advice waende zile short masters, juu ni fupi na ni investment better. But pia watu wengine wanataka, kila mtu anataka kitu anataka, unaona. But the thing is that yani ni watu kujipanga kuhakikisha kwamba wameweza kukamilisha
masters yao kama tayari washapata kazi. So long as you get a job, then even once you start paying taxes, una convert to PR na nini, unapata hata dual citizenship. Unaona, so as much as we want good countries, also good countries want good immigrants. Unaona, wanataka watu wakuje kusoma, waelimike, watapewa post study work visa, which is a route. Literally, it's a route to immigration. Ukipata job na uanze kulipa taxi, hata unapata dual citizenship. So the thing is that yani si ati ni guarantee per se, but it's a placement. Alafu kitu kingine na advice ya wanafunzi, kama unataka job, enda mahali ambayo kuna opportunities. Ndio, for example, like Canada, ndio kuna a lot of opportunities. Lakini nyote mkienda sasa Ontario, mkishindikana huko, there's a lot of competition for part-time jobs, there's a lot of competition for accommodation, people are even triple sharing, there's a lot of competition for full-time job after graduation, while you could go to a place where literally ukifika tu utapata part-time job na mshahara niko juu, cost of living iko chini. After graduation, it's easy to get even your papers. So it's very easy. It's lazima upate the right choice. Unajua? It's all about placement basically. Hata unaona Wakenya ni wajanja, wakienda Australia wengi unapata wengi wanaenda Perth. Why? Because it's cheaper. Unaona, kwa sababu ni rahisi zaidi cost of living, na pia ukiangalia Western Australia it contributes to around 70% of economy ya Australia mzima. So pesa ziko hiyo area, watu ni chache, cost of living iko poa. So unaona hiyo ni mahali poa ambao unaweza ingia, na Wakenya ndo wanaenda wengi. That's where majority of the Kenyans wanaenda. So they're good at identifying that, but it's very important to be guided and ushikwe mkono uhakikishe unafika. So ni hivyo ndo wasee ufikiria, kwa sababu accommodation can be quite pricey. Hata just in the UK, for example, when we send students to London, we work with more than 100 units in the UK. Ukiangalia shule za London, cost of living ni around 150-160 pound per week. Ukienda nje ni 70 pound per week, just 1.5 hours outside. Na kuna mashule poa pia hapo outside London. So you can get close to London, but don't stay in London because it's very expensive, unless kama unaweza. Lakini kama wewe ni student na unaiangalia in terms of an investment, you believe education investment, lazima uangalie vile utalipa kitu poa, usilipe mingi sana, na uweze kupata a good income after graduation. So there are some those universities we call them value for money. Kwamba unalipa fees poa, cost of living iko poa, nini na job hata unapata immediately. That's the good university you need to go to. Je, pengine kama ndio unapanga pengine kuweza kuanza kufikiria kuhusu kuenda taifa fulani, what should I consider, especially nini itanifanya nitofautishe nisiende Malaysia niende Australia, nisiende Australia niende Canada, nisiende Canada niende US, nisiende US niende UK? What should be the main thing ambayo mtu anakuwa anaweza kufocus on ama kuweza kuangalia kabla hajaamua ni wapi ambapo anataka kwenda kuweza kuendeleza masomo yake ya bara? Swali zuri sana. Swali zuri sana, na ni kitu ambayo hata mimi nimekuwa nikijaribu kusensitize pia na wazazi. Unajua wanafunzi wakichagua hizi universities, sometimes the parents are not involved. Unaelewa? Yani unapata mzazi anazusha, kusoma majui nani huwa bwana. Yani why is it expensive nini? Lakini sasa ile mtoto alikuwa akifanya chaguo lake au kuwa amefuata shule iko na jina kubwa sana, na pesa fees ni $90,000 per year. Unaona, ina depend. Kuna shule expensive sana, unaona, na kuna shule ambayo it's affordable na hakuna tofauti, hata labda hiyo cheaper, it's more even higher ranked than this expensive one. Unaona? So you really need to be careful. Cost imekuwa a very big factor. I would really look at cost, kwa sababu okay, more or less 2 million ni muhimu uko nayo, and hiyo shukati mpaka chini sana, but kunazo affordable countries. So unaona wasakita kuna Malaysia, watu ambao wako na affordability, unataka affordability degree. So ina depend pia ni mwanafunzi gani. Kama ni undergrad student, mimi nitamadvise to apate. The most important is the undergraduate degree. Hapo atatufikiria mambo ya kazi. Unaona? Hapo sasa kijana ameenda 3-4 years kusoma. Unaenda tu mali affordable, ndio hiyo rate ikipanda ikishuka. Unaona vile zimekuwa zikipanda, uko mali safe. Usipeleke mtoto mali expensive, ukipiga hesabu based on now, unajui biashara vile iko na haujui vile rate iko. Unaona? So I would advise mtu aende mali
graduate ikuwe mahali ambapo mzazi ako sure hata kikiumanaje naweza kusomesha huyu mtoto in terms of value for money regardless of the country. Hiyo tutaangalia mambo ya weather, tutaangalia in terms of opportunity na course ambayo mtu anataka. Unajua kama malika US they appreciate the STEM courses more than other courses. Unaona mahali kama Australia wanapenda course gani kama nursing na nini, hizo ndo zinasonga haraka sana. Unajua so pia ina depend na job market pia. But the thing is when it comes to cost it's very key. Cost of living inaweza uma, tuition fee inaweza uma. Unaweza pata mali tuition fee iko poa but cost of living itakuumiza. So I would look at cost as a very important factor. Degree and mali affordable. Alafu masters angalia mahali kama ni 1 or 2 years anaweza jikaza sasa. Unaona that's a shorter investment. Unaona huwezi compare undergraduate miaka nyingi. Hata hiyo undergraduate kwa mfano let's UK as an example. So 3 years program huyu mtoto amesoma undergraduate angesomesha watoto 3 masters. Umeelewa 1 year. Juu kuna 1 year tuition fee, 1 year cost of living. 1 year tuition fee, 1 year cost of living. So umeelewa? Inakupata. So best thing ni mtu angalie kwamba especially unapata mzazi ako na watoto kadhaa. So na anataka kuhakikisha wote wamepata opportunity. Waende wakasome mahali affordable and they even have like transfer programs. Alafu waendelee hata kuna kwamba unaweza kwanza 2 years in a particular country, finish in Australia or finish in Canada, finish in USA. So unaanza nchi cheaper na hata si ati unaenda kwa different university. For example you'll find like a UK university wako na campus in Malaysia, Australia University Katin, Swinburne, Wollongong. Hizi universities zote wako na campus in Malaysia for many years ziko huko na ni cheaper than the Australia, a third of the Australia campus. So unaona kenda kilipa fees ya Malaysia mwanzo alafu mwisho anaenda kwenda huko kwanza hata visa si kubahatisha kwa sababu anaonekana tayari alikuwa kisoma this campus in Malaysia na sasa anaendelea. Nini inafanya hiyo Malaysia iko cheap? See, cost of living is cheaper. Cost of living is cheaper. Kuna kazi kama hizi sehemu zingine ambazo unafanya part time ukiwa unafanya mambo yako. Okay, part time unakubaliwa within the university or during internship. Unaona hiyo ni affordable. Lakini cost of living ni rahisi. Bwana huko mafuta ni 60 bob per liter. 60 Kenya shillings per liter. Unaona kila kitu nchi afu pia government ina subsidize a lot of things. So and you find that a lot of the GDP goes into education. They really believe in education. Kama vile unaona statistic yetu ya Kenya, 8 out of 10 students drop out after high school. 2 only continue, si ndio? Huko ni 2 hawajafanya masters, 8 walishafanya degree out of 10. Umeelewa? Like yani you find that most of them have masters, ni ma PhD, utaona watu wengi ni madokta. So the level of education as a community kujuu sana pia na wako na university. So alafu pia historically the former prime minister former prime minister Mahathir he instructed kama KPLC jengeni university yenu, Safaricom jenga university yenu. So we have universities that are started by the big companies years ago. So they are big research companies, big research universities that are specialized. Unaona hiyo ndio kitu ambayo unapata kwamba kama multimedia university utapata hiyo it's owned by Safaricom ya huko inaitwa Telecom Malaysia. Utapata kama Petronas ni kampuni ya mafuta, jengeni university ya mafuta chimba, like like jengeni university ya mafuta ku train watu. So you find that there are very many institutions there. So I mean hiyo ni nchi moja tu, but we have many other countries kama Germany is so much cheaper. Kusema kweli imeshuka bei. Pia Netherlands iko cheaper in terms of tuition fee. Tuition fee it's much cheaper. Ukiangalia pia Ireland, UK, Germany ni mwaka moja unapata this is a shortcut. Mwaka moja na umemaliza masters na unaanza job next year. Unaona? Lakini kuna wasee wanataka kwenda other countries ambayo kama Australia na Canada 2 years. Pia those are really good choices. But ujue kwamba it's a bit of an extra additional investment kwa sababu ni miaka 2. Unajua masters usually haikwagi miaka 2. Masters inakuanga mwaka moja. But because of immigration law kwamba lazima mtu akae miaka 2, hizo nchi wana stretch hiyo masters isuit immigration law hiyo miaka 2 ndio. Unajua hakuna mtu atataka kwenda kusoma na arudi. Anataka qualify hiyo post study work opportunity which minimum requirement ni miaka 2. Sasa unaona yani it's like you're prolonging your masters to fit into the system. Well, so unaweza angalia mahali chap unamaliza na hiyo pia ni opportunity mzuri yani. So mimi hiyo ndo mahesabu zangu personally as Omar na advice ige wazazi wangu kuangalia cost na shortcut investment in terms of how long is the duration, how much is the total investment. It's all about money. Mimi naamini education ni investment. Kwamba okay tumeinvest
Na si ati kwamba chuo chipa me by the way I never compromise on quality. I don't work with small institutions. Ukiangalia my shule zangu zote ni shule kubwa na reputable. Unaona, you even bring them for events to Kenya. Wanapitia ofisi yetu Mombasa, Nairobi, Eldoret na Kakamega. So like it's a good healthy relationship we've developed with these universities. Tunawatetea wanafunzi wanapewa ka scholarship, tunaambia university we cheki. But here umse ka scholarship student ako serious, unaona, anapunguziwa fees. Hata bila mwanafunzi kuniitisha juu mimi nataka nijenge jina na yeye anilete wengine. So jina ni muhimu sana. Na kitu moja tu ukiuliza mtu yote anywhere, jina yetu ni safi sana. Hakuna mtu yote anaweza sema ati sijui Omar ama 10 years, solid years. We work with schools, we work with Kenyan institutions, we've partnered even Kenyan institutions with the foreign institutions. Tunawaka na embassy, tunawaka na different governments wakifanya event hapa. So yani tuko na track record poa sana. Hata hii weekend tuko na event na Times Higher Education. This is the world's largest ranking body. Unaona, wao ndo na rank universities. Tunafanya event nao hii weekend ya university exhibition as well. So yani ni mambo yetu na tumekuwa tukisort wase. Yani ukiangalia education is the easiest way to go to another country and access opportunities. It's a route. Nakwambia Deno, kuna watu wako na masters, wanaeka hiyo masters yao kando, wanaenda kufanya masters zingine. Si wajinga, wanajua kwamba masters ni fupi kuliko PhD. Unajua PhD ni miaka nyingi. So investment itakuwa expensive. Jamaa anaenda anafanya masters hata hiyo mwaka mmoja. Ili mradi tu asome huko na amalize huko. Akishamaliza it's very easy to land into a job because the shortage statistics are there. Mimi sisemi ati kitu kingine. Mimi hata nikienda Germany naonanga tu wazee, sionangi vijana seriously. Naonanga tu wazee kila mahali. Unaona vile sasa tumekutana tukiingiana tukasalimiana na vijana, hivyo ndio utaonana na wazee kila mahali. You will notice that nyewe there's an aging population in this country. Unaona? So and you look at the companies that are from there, Dutch Petroleum, unapata BMW, Mercedes, Shell, like DHL pia ni yao. Yani wako na Audi, so many companies, hizi engineering companies, Hilti, sijui nini. Germany iko na soko na hakuna vijana wa kufanya job. Yani literally unapata kwamba wase wako huko, hata mimi ningependa watu wako majuu wa share experience yao pia kwa Wakenya ambao hapa ndo wajue yenyewe if this thing is working or not. Wacha nikwambia watu wana complain kuhusu majuu, ni wale watu wanaenda kufanya shortcut. Mtu anaenda haendi kumaliza masomo, anaingia anafanya kazi, anaingia mitini, sijui anakimbia ni. If you start doing things wrong way, for sure that countries, nimekwambia countries want good citizens. They don't want people who troublemakers that unakuja unakimbia polisi, unadeal na unafanya kazi kwa maklabu, unauza sijui mashisha, unafanya nini, yani you can't if you really want to go to those countries, go through the professional way, graduate vizuri, utapata hata job university, yani jobs ziko mob. Most important ni ufanye things the right way. Kamilisha masomo yako, fanya mambo yako vizuri. Unajua usiende ukaleta shida kwa nchi ya wenyewe pia. Unajua jenga jina. Mimi naenda Australia naona kuna Wakenya wanafanya mambo poa. Yani they are really achieving a lot of things. Kuna mpaka Kenyan leader, hata leo jana nasikia US kuna msichana mmoja amepata a very big seat in I think it's Minnesota or something like that. Yeah. So like it's happening all over. Even when I went to Perth last time, niliona South Sudanese amepata sijui kama MP huko Australia. Unaona? Nikasema si mchezo, na hata kuna kijana wetu mmoja huko kutoka Eldoret, Mr. Alfred, nikamwambia Alfred, pia tunataka kuona pia umechukua kiti huko. Rafiki yetu mkubwa sana. Rafiki yangu sana. Na nilimchallenge, I can see that he'll do it because already akona network poa huko. But unajua these are the people that we want to send out, and these are the people that are representing us. Hatutaki pia, mimi by the way I'm very strict. Mimi nikishaona tu mwanafunzi ametengeza document sijui gani, hapo ndo mwisho, hatutawaka naye tena. Yes, kabla hata nipeleke document university na ikagua mwenyewe because sitaki kuharibu jina na university na sitaki pia hiyo ikuje haribie Wakenya wengine. Unajua sasa hizi scrutiny tunapewa ni kwa sababu ya watu ambao wanapitisha madocument mbaya. So tufanye vitu poa, tusiharibu ranking ya nchi. Umeelewa? Like sasa hii hata tuko level 3 Australia kwa mfano Kenya, yani kwamba visa zetu sasa hizi zinakaguliwa kama ni kitu kingine, unaona? But it may improve. It's improved a lot. Na wale wanafunzi wanaleta legit documents wanapata visa, sikudanganyi. Wale ambao sasa wataleta shida hiyo ndo. But you know this affects other legit students. So me would advise anybody, jamani, kama unataka kwenda
kusoma majuu, fanya mambo yako vizuri, usichafue passport ukose hata kusafiri in future kwa sababu ya bank statement. Seriously, kitu ambayo watu wanaweza chukua loan. Kabla hujaingilia hapo kwa bank statement, naona swali ambalo limeweza kuulizwa na Cosmas Bet, anatoka sehemu ya Bomet. Anauliza kwamba huko katika hiyo universities ambayo umesema hakuna accommodation, hakuna hostels. Ziko accommodation, lakini kusema kweli sasa ndio hiyo shida. Unaona msaki akisema hivyo inamaanisha amesikia mtu huko anapata shida ya accommodation. Kwa sababu gani? Hiyo kila mtu anakimbilia mahali moja. Sasa kama nyote mnataka hii shule moja na mnang'ang'ania hiyo accommodation itatoka wapi? Na unajua sisi ndio nimekwambia. Like for example, I'll give you example of one of the universities that was launching in 2024, a whole building. Lakini ilipushiwa to 2026 kwa sababu hawana construction workers in Australia. Unaambiwa bricklayer mwenye analipwa bricks analipwa $3 kila brick. Kupanga tofali hivyo. So there's a lot of opportunities but hawana construction. So literally projects zao zina fall short. Hata hizo accommodation wanataka kujenga hawana watu wa kujenga kutosha. So pole but unajua wasi wa Kenya wanasema si watu andike. Ndio unajua kujenga but hauna qualification, hauna karatasi na hawezi kuja hata ukiongea na karatasi watakujaje wa kuchukue from a third world country. Itaitwa brain drain. So jipeleke na upewe opportunity. Sasa ulikuwa unatuambia kwamba kuhusiana na bank statement. Unajua bank statement ni jambo ambalo wengi wamekuwa wakipata a very huge challenge, na kabla hatujaweza kuingia hewani kuna mambo ambayo ulikuwa unanieleza behind the scenes kidogo 1-2 kuhusiana na mambo ya bank statement, kuwa iko namna gani, na pia sasa hivi umeongeza jambo lingine hapo ambapo umesema kuwa inachafua ile passport, una fake it nini namna gani. Hebu tueleze upande hiyo kidogo Omar. Walai, unajua the thing is kuna watu wanatengeneza pesa na history. Wanakuja na kuambia nitakutengenezea bank statement. Unajua mimi amekuja kwangu kama Omar Educare, nimwambia lazima tuweke documents hivi. Anaona huo Omar ananipeleka kazi mingi lakini hajui ndio the right way. Umeelewa? Hii ndio vile inatakikana. Ndio visa yako ipite. Na mimi nikimwambia nataka hii alafu kuna mtu anamwambia wewe usijali, wewe lipa 200 yote mimi nakutayarishia. Sasa unajua you become lazy somehow and you become tempted. Anakuambia hii kitu ni legit, hata kipigiwa simu hakuna mtu anaplaingi kama hajapatiwa assurance ati kwamba hii statement itapita. Unaona, mwenye anakuuzia hata kwambia hii itapita, atakwambia hii itapita, hii statement guarantee hii statement itapita. Wakipiga simu kuna mtu atachukua itapita, si anashaingia kwa miti na pesa yako. Why go through that? Unacheki better. Even in fact, let me give you an example. Kenya by the way tuko mbele. Unajua Kenya watu wako na do kuliko hata nimevisit Nepal, nimevisit India, na that's where majority of the students going to Australia wanatoka. Unaona? Na umaskini huko ni mingi kuliko hata hapa. Lakini amini usiamini wote wanachukua student loan. Hata tajiri in Nepal na India wanachukua student loan. Unaona? And iko provision for immigration kwamba hata kama huna uwezo lakini umechukua student loan na uko na makaratasi kuonesha kwamba tumechukua loan na iko kwa pesa ndio iko kwa account yako, that visa will go through. Australia, nchi yoyote watakubali, they know that. In fact hata huko watu wenyewe wanachukua student loan. Ni Kenya ndio watu wanachukua loan ya gari lakini ya masomo hawataki. Unaona? So I say that it's very important mtu achukue student loan kama hana uwezo kuliko a fake. Unaona? Student loan, unachukua loan ya kuweza kwani watu wanapeana loan ya kuweza kuenda, hiyo ni kubahatisha sana. Kuna trust me, unajua kwa sababu hii story by the way we went the extra mile. Sio wenyewe kama Educare tulienda tuka approach Gulf African Bank. Tulijaribu ku approach big banks but unajua big banks hawajali. So we approached one that is fair, Gulf African Bank. Wako na several branches. Unajua hata I think unajua sasa uzuri ni kwamba kila mahali tuko na ofisi wako karibu. So Eldoret wako, Mombasa wako. So it works for us pia. Kwamba like inaitwa soma maju lipa mdogo mdogo. Tulidevelop 2-3 years ago. Imesaidia wanafunzi kadhaa but to be honest I'm shocked with the uptake. Nilidhani wase watachukua waweze ku access opportunity. Wale wamechukua wameshukuru na wanaendelea kulipa. Umeelewa? So it's just a normal loan with a Kenyan bank regulated by CBK. Umeelewa? But it's actually even more fair because kidogo ni Islamic, so wako a bit strict on protecting both parties. Unaona? But you can pay it over 20 years, imagine. 20 years unalipa. Muhimu ni
you have unajua because in Eldoret people used to sell the property to take people abroad. Tuko na why sell like kama kuna partnership na bank unaweza guarantee hata hiyo property si lazima iko yako ama mzazi wako, so long as anyone in the family can guarantee your bank your loan, they will be able to finance it. So imagine you're not taking a full loan like 20 million no or 10 million no. You're just taking, like for example, if you're going to the UK, you need 2 million for your masters, for example, 1 year, and you need 1 million cost of living, for example, you need around 3-4 million. Either kwa statement for 28 days, tuna apply visa, na hata ukitaka unaweza warudishia hiyo pesa, ulipe fees vile unataka, and like literally you can use the money as you please. Ni yako sasa. Inaitwa equity release. Unaona? So ni pesa yako wamekupea na unalipa just normal interest rate, reducing balance. If you pay it back, umemalizana na bank. So instead of you going doing fixed statement na nini, mbona usichukue loan uweke pesa, ufanye statement zako, ufanye kila kitu, ulipe fees kidogo, ulipe accommodation, ile imebaki rudishia bank, na hata kijana akienda huko kuna part time study, unajua, lakini immigration hataki kuelewa kwamba wewe utaenda kufanya kazi huko. Anataka kuona hiyo pesa yako ya cost of living kwa account. Lakini huko ujue pia utafanya kazi 20 hours per week. Na kama Australia kwa mfano ni 2k per hour Kenya shillings, 2000 Kenya shilling per hour. So you're allowed 20 hours a week times 480. And in fact Australia is 40 per fortnight, meaning that 40 hours every 2 weeks. See per week hour, and every 2 weeks 40. So it's like still 20. So it's 80 hours. 80 times 2k 160 kando. Yeah. Yani na masomo yako unaendelea kusoma na unapata 160 kando. Lakini hiyo pesa acha ni clear kabisa. Kuna watu wanadanganyanga students kwamba hiyo ati atalipia fees na watu wanakwama huko in other countries. Singependa mudanganyike jamaa. Kwamba ati ukienda huko utaweza kujilipia fees. Sahau. Hiyo pesa itasaidia cost of living but not fees. So wewe enda, si lazima uende hii mwaka. Unajua ndio mimi napenda manas. Manas, by the way, nurses in Kenya are very disciplined. If they want something, they plan, they work. Alafu ikifika time wanataka kwenda, sasa nakwambia Omar niko tayari, ndio hii pesa ya fees. Hata hii ya cost of living nimeomba kwa mtu, ndio hii nimeweka, niko sawa sasa, to apply visa na arudishe huyo mtu na akona kidogo yake kumwanzishia 2-3 months huko na anajipanga. Unaona? Akona backups of course, but at the same time anajipanga. Yeye anajua tu okay, nitainvest mita 2 but next year nakula 500,000 per month. So anajua 4-5-6 months down the line hiyo pesa inaanza kurudi vizuri sana. Unaona? Na amepata job poa. So basically 1 year pia inawasaidianga ku adapt to the way things work huko. Kwa mfano kama nursing, the way it works in Kenya is different from how it works in the UK, it's different from how it works in Australia pia. Huko wana operate na NHS vile ina work. So hata kama nurse vile amezoea vile vitu hiyo work hapa, huko kuna mambo mengine tofauti. Sasa hiyo 1 year at least ana adjust, anaelewa huku kunaendanga hivi, kunaendanga hivi. Ndio hata kienda interview kwa employer anaelewa vile inaenda na anachagua job ile anataka. Jua kuna visa yake. Kama apendi wewe employer anaenda kwa employer mwingine. Si ati employee hapa na lazima ufanye na huyo. Na ama mali amekuweka itabidi uende. No, hiyo unaweza chagua location where you want to settle, the job that you want. If you're not happy you can move on easily. Unajua hakuna ile contract ati kwa maana nimekuleta kutoka Kenya. Mshahara unajua atakufinya juu amekulipia vitu mingi, lakini kama unajipea job unapata mshahara poa. Uko na visa yako, si ndio? So wewe kama mtu ambaye umekuwa na ile experience sana katika mambo haya ya kwenda kusoma majuu, na yule mtu ambaye anatutizama sasa hivi, manake najua wengi wanakuwa wanatuangalia, wanatufuatilia, wajue iko namna gani katika mitandao na katika televisheni zao, unaweza advise mtu tuseme mwenye ako na budget hana ile luxury ya kuwa na pesa kusema acha nikwambie bro, unajua shida ni watu lazima wa accept. Unaona vile mimi nilikuwa naenda high school, mimi nililelewa na single parent, mamangu. Budangu alipass, nilikuwa mtoi, so ilikuwa ngumu. Sasa ile mabishti zangu walikuwa naenda Canada, UK, mimi pia nilitamani nikafanya research, lakini my mom brought me to terms, akaniambia Omar, mimi sitaweza. Na akisema hivyo sitaki kumuongezea mzigo, umeona? But I came to reality that okay, my budget then means nikamuuliza mother, sasa tucheze na wapi? Akaniambia tafuta kitu affordable, Mungu atatuwezesha. So hata kunipea budget, but nilielewa things are tight, let me look at something and be realistic that easy za juju hizi tutaenda baadaye hata masters. Kwa sasa acha tuende mahali tutapata good quality education.
At that time I wanted to do petroleum engineering, hata Kenya hakuna. Nikaenda Malaysia kusoma in one of the top 5 oil and gas companies in the world, yani Petronas. Top. Na fees yake ni ngapi? Hata utashangaa. It's like 20,000 ringgit a month. A year, which is like $5,000 per year. Ni kama umesoma USIU, ni kama umesoma Strathmore, but you are in a group top university, yani sikudanganya, yani very big university. So the thing is that not only nilipata job na Shilambaja, niliwork na top oil and gas company immediately after nilifanya 1 year, lakini kwa sababu ya passion ya mambo education nilikuwa nikifanya nikiwa uni, ikanibamba nikaendelea na hiyo. So but the thing is that kwamba like ukikubali you have to agree that okay, this fees yangu ni wacha nikafanya degree yangu mahali affordable. Kama kwa mfano Malaysia unapata fees is $6,000, $5,000, $6,000, $7,000 hapo dollars per year. Cost of living ni cheaper than Kenya. Like cheaper than Kenya. A fully furnished apartment, na sisemi ati apartment hivi, yani high end apartment bro. 3 bedroom, watu wana share, it's about 1,500 ringgit, which is about $350, $400. Watu watatu wanagawanya $100. Na uko na fully furnished, iko na sitting room, iko na kitchen, iko na nini, na iko na gym, iko na swimming pool kwa mwezi. Wala isikudanganye. No, it's a very affordable country. In fact hata tuna organize tour, nataka watu wa join. Tuna organize tour July, nataka kusensitize watu waone. By the way, every year we take 200-300 students to Malaysia. Na nikuonesha messages kwa WhatsApp, wazazi wananiambia Omar ulinifungua macho. Unajua kwa sababu sio cheap kwa wazazi wanaenda na wao. Yani visa 40k kwa mwezi. 3 bedroom. Watu 3 bedroom wana share. Serious, fully furnished. It's very very affordable. Unajua kwa interest rate ni very cheap, like 2-3%. So watu wana apartments wanazirent ili mradi tu ilipe ile installment ya bank wako sawa, unaona. So it's very affordable, very affordable. Hata like if you look at the cost of living chakula, let me give you a good example. Unaona KFC huko it's about 10 to 12 ringgit, which means it's about times 3, 360 bob, a full set. Kenya unaweza pata KFC 360 full set. The same brand, but literally huko ni cheaper. Kwa sababu mafuta kani cheap, kila kitu inakuwa cheap. Na nchi yao ina subsidize vitu mingi sana. It's a rich country. Oil, mafuta huko ni mingi. Brunei, Malaysia, yani it's very rich. Unajua people think that Malaysia is ati nchi iko chini. Singapore hivi. So unaona hata president wetu ana mention sana hizo nchi kwa sababu acha nikwambie ile maendeleo iko huko. Kama hujawahi kuona mabridge na matunnel uende ujione. Skyscrapers, yani crazy man. These people are developing the way they do the things. Trust me, the level of education iko juu. Kama mtu anaweza soma hapa Kenya, afadhali aende huko. Don't get me wrong, Kenya is becoming a study destination. Kuna wale watu wa East Africa wengi sana wanakuja Kenya. Na hata mimi ningependa sana kuconvert nchi yetu ikuwe study hub. I would love that because wacha nikwambie tuko na opportunity. Tayari unapata watu wa Sudan, Somalia, Congo, watu wa Tanzania, like Burundi, wote wanakuja Kenya kusoma. Unaona? Juu yenyewe do yao inafika hapo na pia hawana budi juu nchi yao labda hata ina university moja ama iko na university moja ama Ethiopia pia 250 million versus the few universities that they have haitatosha. Unaona? The average, so even the average age of a Kenyan is 19. Wacha sisi tukapata higher education nje, tukuje tuinue hizi ma universities zetu, hawa watu wote wakuje into Africa. We are ready to host them. We have very decent accommodations all over Nairobi now and near the universities. We're ready to host international students from East Africa. But hata hawa wetu kuna wale wacha waende wakapata even better quality education. Wazilete hizo knowledge and that expertise and that research. People are doing PhD. For example, the Vice Chancellor of University of Creative Arts, in UK, she's Kenyan. University of Creative Arts is one of the top creative arts in UK. Ni Kenya. Unapata yani watu wetu huko wanafanya mambo poa sana. I don't even know how we can feature them so that at least hao watu wako inspiration. Kusema kweli they're doing really great stuff, but nikaa tuwajali vile wako huko nje. But to be honest, kuna watu huko wanafanya mambo sana. So ni ile kwamba yani akipata chance huko, chance ni opportunities ziko. Ni mtu tu alikuwa hana opportunity hapa, akipewa anasonga sasa, unaona. So at the end of the day mtu ako tayari kuchapa job. Hata mimi kiendaga LD from the airport kwenda town, watu wengi wako na masters bwana and they're driving Ubers. Kweli muongo.
Na wanasema wanyambia Omar mimi niende majuu kusoma nini? Naambia wewe enda weke masters yako kando, enda katafute. Yani inaelewa. Unajua, lakini sasa yeye ashakufa moyo na masomo. Anasema mimi masomo siingii tena hapo, hapana. Nilimaliza nikafunga kitabu masomo ndio nileta hapa. Kusema kweli haifai kwa hivyo, unaelewa? So si ati ni kwamba unajua kuna many young people. Our average age is 19 years old in Kenya. The average age of a Kenyan is 19 years old. So tuko wengi na tunataka opportunities, na opportunities ni chache. Twende tukazitafute, and that's the kind of strategy that our president is also looking at, because and I fully agree, because why not? This is talented labor. Sasa tunapeleka watu Middle East kufanya kazi low income, no. We're taking people to do serious jobs, nursing, doctors, engineers. That skill will come back, trust me, to our country. Investment, Kenyans love their country. That's why even diaspora money is coming back. If they, kama ni kwenda na kwenda, ingekuwa ikirudi. Wanapenda nchi yao. Shukrani sana. Muda wetu unazidi kuyoyoma. Na pengine nikikupa huu fursa, pengine uweze kutueleza, uweze kukamilisha, kutupa parting shot. Manake najua wewe jinsi ambavyo naona wewe ni mtu ambaye tunaweza kuzungumza hapa hadi jioni. So pengine katika ile neno lako la pengine kuweza kukamilisha kipindi, uweze kutueleza neno hilo kwa wale ambao wanatutizama leo, kama ni mwanafunzi mtarajiwa, kama ni mzazi ambaye anatuangalia pale, na pia uweze kutueleza unapatikana wapi, mtu anaweza kukufuatilia kivipi, ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kupenda mambo ambayo ameweza kuzungumzia siku ya leo. Asante sana Dennis. Nashukuru na nawashukuru pia nyinyi. Yangu ya mwisho ni kusisitiza kwamba yani tafadhali shikaneni na watu ambayo ni watu wanaelewa. Don't be easily gullible, yani usikue unaingia tu kwa box chap. Unaelewa, kama sisi tutakupea hizi vitu zote, ulete hizi documents, tunakuitisha kwa sababu fulani. Hakuna haja mtu akwenda kwa kupromise kwamba utafanya all this, atakufanyia bank statement, atakufanya nini. Just do things the right way. Hiyo ndo mimi my first advice to every Kenyan right now. Fanyeni things the right way. Hata kama hauna nini, tueleze, tutaangalia vile tutakuguide utoke kwa hiyo shimo the right way. Si ati unaingia na foil drive tu, hiyo itakuletea shida. Number 2 ni seek expert advice. Unajua, just in the US there are 4,000 universities. Which is the best university for you there? Umeelewa? Ndio university inaweza kuwa poa, lakini unaenda mahali hata huu utakaribishwa, unafukuzwa. Kwa mfano, kuna some even states that are harsh in terms of racism, for example. So lazima upate mtu ambaye atakuguide through, akusaidie, akusave a lot of trouble, a lot of mistakes. Kuna mistakes ndogo zinakuharibia hata your entire chance. Unajua, unasahau ku attach document gani, unasahau kusema hivi kwa interview, unaenda unasema hivi kwa interview na unafaa useme hivi. Kwa hiyo pia yako umeandika vitu mingi na haujaika proof. Unasafiri na hauna travel experience. Jaribu hata uvuke boda yetu hapa na Manga tu, sini hapa kama wewe mtu wa Nairobi, kama wewe ni mtu wa Uganda au Eldoret, hata Uganda si mbali. Vuka boda, weka stamp kidogo, itasaidia kuonesha travel history. Unaona, wewe unataka kwenda Australia na hujai kutoka Kenya, kweli mongo. So to be honest, siko ubaya, but this is the kind of thinking how immigration wanafikirianga, kweli mongo. Kweli. Yeah, so lazima ukae ukifikiria kama wao ndio uweze kupita. Na hizi vitu tumefanya, trust me, visa zinatoka. Hata sasa visa zinatoka, admissions zinatoka, scholarship ziko. Ndio kuna mashule na hii story cup, na by the way Australia watu waanze mapema. Australia imebadilika sasa. Wameweka story cup. Kama sasa kuna ma universities zingine shajaza 2025. Wana recruit 2026. So literally story cup they are taking first come first serve. So unapata nchi ambayo wanafanya vitu mapema, wanachukua viti mingi. So fanyeni mapema ndio best. Pateni admission yenu mapema, si ile Australia mnajua kama zamani imekuwa kama Canada. So Canada na Australia wanataka mapema. UK hata 2 weeks before the intake tunawapeleka wanaga maneno. So it really depends on the country na nini. But mimi nawasisitiza pia, angalieni other options guys. Unajua mimi hata mimi mwenyewe, that's why I work with many countries. Ndio hii country kiringa na inafanyika kasa hii, kuna nchi nyingine sitaki kutaja but inaringa sana, unaona. But kama wanaringa, sisi tunaambia wanafunzi wetu achana nini na hao. Inaonekana sasa hivi wameshiba na wanafunzi. Twende nchi ambayo itasonga. Na the same thing unafaa ufikirie kwamba go to the country that works now and you can easily get an opportunity na nini, unaona.
So preferably pia mahali uko na watu kwa ground watakuguide sana, unaona. But at the same time sisi tunaenda kutafutana na Wakenya tu. Umetoka Kenya unaenda Kenya nyingine, try to interact with other students, international students. Unajua the danger of being with many Kenyans ni hiyo kwamba sasa unaenda unatafutana na Wakenya, una lose ile the main reason of going abroad, kujenga urafiki, marafiki wa kila nchi, unaona. So please fanyeni vitu mapema, go with your budget. Tutakufanyia plan, unaweza anza usome nchi affordable na umalize tekenia tadia nchi nyingine ama you know, like there are many combinations depending on what your interest is. Kupatia general depends on the course and many other things. So every student is a particular case, unaona. But tuko tayari kwa guide. Karibuni ofisi yetu Eldoret, the Anchor Building, Elijah Choriot Street hapo karibu na Coop Bank. We're on the 5th floor. In Nairobi tuko Madonna House, Westlands. In Kakamega tuko KCB Kakamega. And in Mombasa tuko roundabout ya Mamba Village in Nyali, Amal Plaza, 2nd floor. I'll be happy to support you guys to a guide through this journey, inshallah. Nyote mufanikiwe. Lakini trust me, hiyo fikra uko nayo ya kusoma majuu, exploit more. Exploit more and go with the right people, jamani. Don't be another statistic kama amekulwa bwana. Si rahisi, yani unajua mtu asikwambia ulipe. Imagine si ukikam kwetu, like literally we don't charge you for these things. Unaelewa? Yani an agent who charges 300, alikufanyaje ukalipa 300 ama 200 ama mimi tamushangaa. Ulipishanga mbao mwisho ya process. Umeelewa? Na watu unaona ni ngumu tu, hata saa zingine naona gacha ni wapatia shoe 10 na wapatia discount. Unaona? Watu walipaji 300 bwana na ufanyiwi service yote. So guys, be smart please, tusidanganyike. Unajua sometimes when the deal is too sweet, be careful. Yes, studying abroad is a good deal, but it can't be just too sweet ati mpaka ati kila kitu inajifanya. Kuna watu wanakujanga mpaka na passport sticker ya US visa, alifika katikati akarudishwa transit kwa sababu aliambiwa hiyo visa ni fake. Unaona? Yani watu wanakujanga wanalia, wananionyesha email address ati sijui ati nimepata rejection, nikiangalia naona sijui Canada something at Gmail, naomba umechezwa. So we help these people to do the right thing now. Umeona? Literally I get this, but now kidogo kumekuwa strict. Unajua sasa hii kumekuwa strict kidogo. Niko happy pia, yani kuna crackdown kubwa imefanywa, wanaangalia wanamshika watu wengi ambao ni wakora. Sisi wanakamu wanaangalia license yetu, kila kitu yetu, tuko sawa, wanaendelea na shughuli yao. Lakini wameshika watu wengi sana, and I'm happy that this crackdown is happening because kuna watu wanatuharibia pia sisi jina, watu ambao tumekaa miaka mingi. Hata sasa hii naona kama ukiadvertise watu wanaandika scam. Unajua ni uchungu ati unajaribu kuspread awareness ya kitu poa na ni masomo, lakini watu wanaona unataka kuwakula shilingi yao, unaona. So sipendi kwa sababu yao watu wanatuharibia jina. Kunayo si ati mimi am the only agent, there are like 2-3 that I can highly recommend, but majority of these others wengine, jamani, chungeni, kaeni radas, people are out for a quick buck. Yeah, nashukuru sana. So nashukuru sana Bwana Omar kwa kuweza kuchukua muda wako kuweza kufika studioni tuzungumzie masuala haya kwa undani. Nasema asante sana, ukaribishwa tena wakati mwingine. Tuweze bado mengi sana ambayo tujaweza kuongelea, tutaweza kuingia ndani zaidi tuzungumze mengi. Amen. Nashukuru. Titakuwa legend kagait le bangalala na watu na Betutab Rani ebita Omar Mohamed agengalale agoba chetesetai field noto na Somanet Emotinwekab sang ne ta director na Nyubran Ketany mjama gunia ka tugol ne mi ka ne nyuko Denis Arap Kemboy.